My name is Tony Kwalanda. Thank you for staying with us. We just wound up a wonderful conversation about the development and growth of golf in the country through the PGK Equator Tour. Right now we're shifting gears. We are now getting into matters to do with football, mpira, kandanda. And my eardrums are splitting and they are bursting because the director of this show, Inonda, is a Manchester United fan. 80 minutes, Manchester United is dismantling Manchester City at Old Trafford. There will be no peace because also Shabana has won. We are in trouble. I am not alone on this particular show. Ladies first. Wacha tuanze na warembo kwanza wewe. Celine Waithera is here. Our greatest female mind here in matters to do with football. Celine Waithera, karibu sana. Asante. Mbona umepiga picha na Mtai Kibugu. Na amechukua namba yako. Namba ya size ya viatu. Ati ni nini? We also have Michael Banabe, the chairman of Mseto FC and also former coach of Mseto FC and currently suffering from the news that Manchester is winning. Hey. Karibu sana. I also have Kayole Starlets board member, aka mshikilizi wa Kayole Starlets, and also our football mind here, Bwana Dennis Madheka. Karibu sana. Asante. Na kushukuru kuona. Then we have Matush, finest. Manchester United. Manchester United, die-hard fan. Dante Sibola. Now tutakaa na amani kwa hiyo. Ungeanza na huyo tumalize hiyo introduction. Stroke FC Leopards. FC Leopards. Ngoja utambulishe. Ndio shida yetu. Just wait. Who is this? Where did you get this guy from? Did you want to Chelsea wako na machu? At half times, so far, AFC Leopards 0, APS Bomet 0. Games that are done, Bandari 2, Tusker 1, Celine, shauri yako. Siabana, the only Shah that is working, 1, Sofapaka 0. That is in the Sportpesa League games that have been played. The Leopards game is at halftime. I think they're halftime and they're watching the Manchester United game. Gentlemen and ladies, tuanze wapi? Tony, kwani nani amekutisha bro? Bana, ai maze. Nani ni Inonda? Nashangaa nani amekutisha maana uelewi. Hakutarajia. Mkumbushe kwamba Morocco iko in the finals of the AFCON. At least atulie. Because now we have to protect you. Inonda, you're being addressed as my director. Wewe pambana na mtu yako hapa. We have to protect you at all costs. Without you, we have no show. So, my friend, unaona venye umetolewa hewani. Asikwambie tafadhali. But I think unamtetea. Asikwambie. Najua kwa unamtetea. Na game haijaisha. Nyinyi watu wa Chelsea nyinyi. Na game nani ameleta Chelsea kwa hii conversation? Sisi watu wa Chelsea. We have not spoken about Chelsea. Sisi watu wa Chelsea. Wacheni kusumbua. Angekuwa Manchester ungekuwa unamsupport. Mwenye kipindi wacheni kumsumbua wewe na Nonda. Tafadhali. Muendesha kipindi endelea. Haya. Thank you. Nasikia hata microphone yako imezimwa hata hujua. Asante sana Inonda. That gentleman. Inonda asante sana. Hiyo maneno amekupatia watu hapa huko. Huko kwenye huko nyumbani. Of course. Remember our question of the day, we are airing to you from 6 p.m. The Liverpool versus Burnley English Premier League fixture here on TV47. So kama hauna TV, kumbuka ni TV47.digital, unaweza kuwatch yoyote. And our question of the day, piga simu. Inonda amesema simu zimefunguliwa saa hii, ndio watu wote wa Manchester United mpige simu. Mchangie kwa hii mada ya Liverpool, which team will win between Liverpool and Burnley. WhatsApp is open, send a WhatsApp video clip mingi, too many kwa hiyo namba ya WhatsApp 0793267279 na piga namba ya simu 0795045864. Piga simu. Hapo ndo tunaweza kuongeleshana. Tuanze mbio tukielekea. I'll just take your opinions on the tuanze game ya predictions Africa Cup of Nations third place playoff. Dantos, tuanze na wewe. Nigeria versus Egypt. I think for me I'll give it to Nigeria. Okay. Because in normal play or penalties? Normal play. I'll give it to Nigeria kwa sababu is one of the teams zimekuwa zina perform and too bad walitolewa na your team. Too bad.
Okay. But it's okay. Yeah. This time round, I think Nigeria will prove themselves to come number 3. Yes. And ukiangalia pia mafans wao ni mafans sugu wa ball. Yes. Isipokuwa ile pena ule jamaa alipiga. Chukwueze. Ai. Na nasikia niko na Ian kwa laini. Just be done before. Ian karibu Sports Extravaganza TV47. Ni kwa Landa, Dantos, Celine, Barnabe na Dennis Madheka. Ian, maoni yako? Maoni yangu ni Liverpool itashinda. Hello. Punguza sauti ya TV yako ama hiyo gadget unasikiza ndio tukusikie vizuri. When you call us, punguza tu TV kidogo because itakuwa ngumu kuwasiliana ukiweka TV juu sana. So that was umetusikia Ian, bado uko hapo Bado niko. Sasa Liverpool kwa nini inashinda na uko timu gani wewe EPL? EPL mimi ni wa Manchester City. Na mnapigwa, mnachinjwa, mnakatwa, miguu imetoka. The karika the wheel. Tunang'ang'ana. Ati nini? Tunang'ang'ana tu. Mnang'ang'ana. Kwa nini unataka Liverpool ishinde? Unataka Liverpool ishinde Ndio kuji yetu. Ndio wawaruke. Si wadati tunataka Liverpool washinde, wameshindwa sana. Wamekuwa na shida mingi sana. Wamekuwa na shida mingi sana. Acha leo tuone wakiwa kule Anfield, tuone kama watatambulika leo. Asante sana. Alafu na hapa Sportpesa League ya nyumbani unashabikia timu gani? Wewe ni wa Shabana FC Gor ama wewe uko tu? Mimi niko tu kwa Bandari. Wewe uko watu ya Coast? Mimi niko watu wa Coast pale Bandari. Alafu of course umeshaona matokeo ya leo tayari, si ndio? Nishaiona tayari leo. So hapo hauna wasiwasi. Kesho hauna wasiwasi. Najua game yenu itakuja baadaye, sijaiona but of course itakuwa. Asante sana Ian. Haina shida. Nashukuru sana. You can always call us in live 0795045864. Celine, najua nilikukata Dantos but wacha tukimbie kwa Celine mbio. Tupite kwa AFCON haraka haraka. Nigeria, Egypt, correct score ama prediction tukisonga? 1-0 to Egypt. Egypt inashinda? Yeah. I think they're going to get that place, and the fact that Mo Salah is getting nothing, I really want him to go home as number 3. Umeleta feelings kwa mpira? Yeah. I feel for him because that guy has not won any AFCON. He hasn't won any AFCON. And I feel like this might be his last AFCON. And the fact that he's going home with no trophy, I think getting the third place is better. But yeah, I think I'll give Egypt. I also like Mamush. Nimeleta feelings. Sitadanganya. So unasema Man City wanapigwa sababu Mamush hayuko? Hapana, siju Mamush hayuko. Sala. Na Barnabe, wewe unaonaje prediction yako tu mbio tukipita Egypt, Nigeria? As much as I want Egypt to win because of Mo Salah, of course, tunamwonea huruma. I think Nigeria will hammer them 4-0. This guy hanaga msimamo. Yesterday he said Egypt is gonna win. And I've started by saying, as much as I want Mo Salah, because yesterday I didn't say they will. I say I wish. Underline the word matches. Yes, I would want them to win because he want to be consoled. But I don't think so. Nigeria watataka kuprove that tuliteleza against Morocco, and we are still one of the biggest in this tournament and in Africa. So definitely na machungu pia kuto qualify World Cup. They will hammer them probably 4-0 or 4-1. Shauri yenyu Nigeria tapo. Madheka, yourself prediction ya third place playoff? Mimi kwa upande wangu nikiangalia semi-final venye watu wawili vile walicheza, niliona wote wamepoteza, na kusema kweli ukiangalia upande wa Egypt walipoteza kwa bao moja, si ndio? Na ukiangalia wengine Nigeria unaona wamepoteza through penalties. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu naona Nigeria hii game ya semi sikuwaona hata kidogo mimi. Sikuona kama wamecheza chochote. Ukiangalia wako na mashambulizi pale kwenye box. Kwa hivyo upande wa Egypt ukiangalia Egypt na Senegal, si ndio? Egypt na Senegal, ukiangalia Egypt walicheza mpira mzuri. Game ilikuwa 50-50. Kila mtu alikuwa mzuri, kila mtu alikuwa na mashambulizi. Lakini Senegal ikaibuka na ushindi wa bao moja. Kwa hivyo bila shaka mimi kwa upande wangu naona mimi Egypt inawapa ushindi 2-1. Remember, of course, that is the third place playoff. Will be today at 7 p.m. Kenyan time. Remember, we shall be broadcasting it live on Radio 47. That's where you find Fred Arocho, Ali Kauleni, Lucky Eriano, Wadi, wote wale walikuwa wanapiga shughuli pale. Of course, myself nitakuwa pia behind the scenes tukipiga hiyo live commentary. And the final will be tomorrow, Morocco versus
Senegal in that particular championship title. Now we have director, my good friend Inonda. Najua tuko na mtu wetu kutoka Tanzania. We have our contributor to this particular show, a top journalist, sports journalist from Tanzania. Anajulikana kama Peter Mganga. Inondo umesema ako standby. So Peter Muganga is definitely in Tanzania on the sport, has been following the Africa Cup of Nations, has been following football and sports. Peter Muganga give us, of course, the very latest of what Tanzanians think about this particular scene. This year's AFCON for the year 2025 in Morocco stand as a significant tool to enhance African football. We have experienced unforgettable moments among African teams which played across different cities. Generally, the tournament was very marvelous, and most of the people, fans, delegates across African nations enjoyed the moment in Morocco. But for East African teams and hosting nation for the year 2027, in matter later with the AFCON for the year 2027, they have something to learn from Morocco, because we have experienced a major transformation in terms of infrastructure. We have experienced a building, museums, historical heritage which found in Morocco, and all of that related to add some value for this year's AFCON. So in Tanzania, generally we have made some significant steps to ensure that the upcoming AFCON for the year 2027, we met the targets of African Cup of Nations tournament, so that to create advantageous of all delegates, fans, and teams across African countries to enjoy the beautiful moment here in Tanzania. So this is my concern to all East African teams, East African nations, to get ready and be eager enough. But one among the things which should be taken into consideration so that to improve our football, especially East African region, we should have specific procedures so that to create a conducive environment for young people to have capabilities in matter related in enhancing their professional skills in terms of football, as well as to have procedures on how we can create specific foundation in terms of academies, so that to sharpen the skills of most of the African young people. The Sunday's match between Senegal and hosting nation Morocco will be a fantastic match, never seen before. But to me, I think will be a wonderful match, and we expect to have different moments, including sharpness of the teams, daily attack between these two teams. So, but to me, I think Senegal, they have clear chance to win this match due to classic standard of players, professional players from Senegal, and the security of players from Senegal. So because Senegal for the couple of years, they have been in a good position in terms of standard. They have been able to show the world their capabilities in terms of performance and the rank of FIFA in general. So for Moroccan sides, despite of having some security and playing within their motherland, but they are not capable enough compared to Senegal. So I think Senegal, they have a clear chance to win due to capability of players, spirit among players, and the way forward of scrutinizing the winning spirit during this tournament for the year 2025 in Morocco. So to me, Senegal will secure the championship by scoring 1-0. Thank you very much, Peter Muganga. Peter Muganga, of course, just whispered into my ear that he wants to go celebrate his Manchester United win. And I understand Manchester United have scored 3 goals so far. It is in the Dakika Zalala Salama. Is in injury time after 90. Manchester United, congratulations. Please, we don't want to be bothered so much this particular weekend, but we have no choice but to kina Dantos. Tumefunga ni Mount. Amesema First touch. Bro. First touch yake. How does that concern this show? It's a sports show. We are talking about AFCON. Baki kwa mada.
ama uende kwa EPL. That does not concern this particular show. Just wait until mwelekezi wa kipindi amue tunaenda kuongelelea nini. Who is Mount? Mbona unaumona wewe ni wa Chelsea? Hata nashangaa. I hear that goal has been chopped off. Thank you. Manchester United versus Manchester City. The goal has been chopped off. Chopped off. To the happiness of the entire contingent in this particular house. Anyway, they are Especially winning. so let's stick to Masters AFCON. Tubaki kwa mada. Thank you. Thank you mwenye kipindi. Wacha tusonge kwa still Africa. Of course, after speaking to Mganga from Tanzania, I also have my very good friend, top sports journalist in Uganda. Nasikia kwamba we are trying to get his network. Kumbuka we have network issues because net ilikatwa kule Uganda. Peter Otai will be able to get you very soon, but I know Ugandans are celebrating because President Museveni has been re-elected for a 7-year term, right? For another term. Congratulations to President Museveni for being declared the winner of the elections that are held in Uganda. Well done, Mr. President, and lead the nation through the guidance of God. Now, tuende kwa Sportpesa mbio to catch up with Otai from the Uganda Broadcasting Corporation. Atatuambia mawili matatu. But wacha tuingie kwa Sportpesa. Umesema tupite mbio kwa hii Sportpesa. Sio kuna wacha tukimbie mbio. As we speak right now, I'm just looking at what's happening in different games. Kesho kuna game kubwa. Game kubwa kesho ni gani? Police FC versus Nairobi United. Ama ni Gor Mahia versus Mara Sugar. Ama ni Murang'a versus Bidco. Ama ni Kakamega Homeboys versus Kariobangi Sharks. Game ya AFC Leopards as we speak right now, 60 minutes played so far. Leopards 0, APS Bomet 0. In the earlier games, Tusker 1, Celine Bandari 2, and then Shabana Alia 1, Sofapaka 0. Celine, we start with you. Okere. I mean, collecting another loss after collecting a loss from AFC Leopards, it means that you're lacking something in your team. And I said it. I think I said it that day. I said AFC Leopards is going to beat Tusker. And they were beaten 4-0. 4-0. Manze, whatever Okere you're going through, unatumiza sisi mafans. Again, today you have seen they lost to Bandari. And the fact that they were at home, it means you're losing at your home ground. Si eti wali travel huko Mombasa waseme ati juu ya Mbaraki ndio imewa cost. But all in all, they need to do something because we know as Tusker to be one of the teams that is always a contender each and every season. And the fact that you're collecting loss after loss after loss, it means you're lacking something in your team. And I feel like they're lacking squad depth in their team and they should work on that. Yeah. Celine just said Tusker is a contender every season. For the past as 5 a fan of seasons. Tusker. As No, but you have to As be a loyal realistic. fan of Tusker. Yeah. Tusker has never like been a real contender in the past 5 years. Oh. But as long as A real contender, like you see, Tusker is winning actually a trophy. I mean the Sportpesa League. So I've not let me seen ask that. you a question. Apart from Tusker FC, which team has won the cup for the last 5 years? Let me ask you another. No, answer also, my let me ask you question because first. I'm the one with the flow. Banabi. You cannot tell us. Anasema usiingililie nani. I'm just a messenger, usiingililie Celine. Answer my Your question. relationship ya inaonda na. So the director pia atatuambia what to say. Apart from kutuambia Manu imeshinda, he also tell us what to say because Manu has won. Anyway, I'm just saying, I think, personally, I think that Tusker iko mbali sana. They need to sign players. We know Tusker as a team ambayo inajielewa, Tony. Na team ambayo ina uwezo. Wacha kukasirika, my guess is... No, you are not answering my question. Answer my question first. No. When Inonda mmeshikana kutaka kutuharibia tuonesha kwamba inawezekana. Tusker has not been a top contender. You might be a contender. Even right now, wapenzi wa Chelsea na wale wana feel ni timu kubwa. No, let me ask you another question. But there's being a Let me ask you contender. another Inaonda and question. AFC are on top of the table. Aston Villa is among the top 4. That means it's not. You cannot say Aston Villa is my a real God. contender. This guy is. Aston Villa is a real because- contender. Yeah, exactly. That is my problem. Chelsea is not a real contender. That is my problem. Tusker FC, first of all, attack yao iko in shambolic. Their midfield is something else.
There is no way you can tell me they are a contender. I mean, contenders right now. I didn't say they are. Even last year walikuwa tu the same. Wacha niwasaidie, wacha niwasaidie. Wacha niwasaidie. Even last year ilikuwa tu the same. Okay. Wacha niwasaidie. okay. I think problem ya Tusker ni moja. Wako na boardroom wrangles. For me, the way I see it, naona some players hawataki coach, some players wanataka coach. And hiyo ndio kitu cha kwanza inaumizanga clubs. Me, if you ask me. Because ukisema wale maplayer wako pale ndio bad, they're not bad. I've seen Tusker wakicheza. If they mean playing, they mean playing. The best thing ungetuambia ni, ungetuambia tangu matano waende, Tusker imekuwa ina yumba. That one tuta agree. But me I know Tusker as one of the clubs when they mean signing, when I mean serious signing. And I you think, get me? And I you get think me? And that's why nakwambia, I think Tusker wako na shida in their management. Tusker has been comfortable with Matano for a long time. That this coach knows what he's doing. He has everything sorted. He can win us titles. But he can do this and that. You've been a coach. But my friend, every coach. But my friend, But then kasaidia after there, you have been a coach. Barabe, you have been a coach. Every coach ana mean well kwa timu yake. Hakuna coach mbaya. Inalingana vile una manage your team. It all depends. And that's why And the supporting let me remind you behind and that's why ile clip yako kwa trend vile ulisema ulijam. Unanipata? Na nakupata example. You get me? But the big problem Tusker kuna sahi ni boardroom wrangles. And they need to end. Na boardroom wrangles zikianza. but you were signed at least because unajua team is bigger than even that boardroom. Pia vile mwenzangu kule mwisho amesema kuhusu Tusker. Nafikiri shida ni coach. Unaelewa? Coach players wamebebana na coach kwa kichwa. Kuna wale wanamtaka huyu, wale wanamtaki huyu. Ushaelewa lakini exactly. Sababu Tusker ni timu ambayo ina players wazuri. Sasa kuna hawana player, kikosi kiko sawa. Yes. Shida ni coach na players. Yes. Umeelewa? Kama vile ilikuwa pale Nairobi United, tu Nicolas Muyote ikabidi akaenda. Kwa hivyo huu coach kile anaweza fanya ni kuondoka kusainiwa coach mwingine na bila shaka utaona ile timu. Sasa hii hata nashukuru si klabu yangu mimi ni FC Leopards, lakini sasa nashukuru kumwona Tusker alikuwa namba 14 huko. Sasa yako 6 nafikiri. Ako namba 6 sasa. Ameimprove, amejaribu. For me, I believe, I'm saying this because I know Tusker is one of the clubs ambazo zina uwezo wa kukaa mahali wanataka. They are well supported in terms of finance and even mazingira yao. The environment is good. But, so for me, I don't really understand why they are where they are and they are not even able to win, consecutively. It's a problem. It's concerning. Ona kitu kingine nimefikiria juzi ni kuhusu KCB, Bandari na Tusker. 3 teams. Those teams should not be complaining. Zao zinatokana na nini? Corporates. They should not be complaining. Na serikali iko ndani, sio? Yes. Kwa hivyo kwa saa hii sisemi kwa ubaya lakini ile ukweli. Kwa hii serikali tuko nayo saa hii, si ndio? Hizo klabu ambazo za corporate unapata zina shida zote. Zote ziko na shida. And I think management ya both teams ukiangalia pia KCB inachapwa sana. Tusker inachapwa. Yes. Management ya both team everybody it all boils down to everybody wacha kila mtu afanye kazi yake. Yeah. If you're a coach, do your job. If you're the CEO of the team, do your job. Na pia kama ni msoko scout talent, do your job. Hizo clubs ukapata vile serikali iko ndani, unaelewa? Unaweza pata zile club pia pesa zitoki kama vile zilikuwa zikitoka kitambo. Ama pesa inatoka lakini kuna sababu zote zina perform vibaya kwa sasa hivi. And so far, of course, Tusker Leopards rather, AFC Leopards, Ingwe, as we speak, currently playing 0-0. They are still on top of the table, followed by Gor Mahia, Siabana, Kakamega Homeboys, Police FC, Tusker FC, Nairobi United, Bandari, KCB, Posta Rangers, in that order. That's the top 10 in terms of the Sportpesa League currently. As we speak, is a league, of course, that we follow very closely. 0-0 still, APS Bomet, FC Leopards hosting. APS watapigwa tu. Anasema Ingwe itashinda tu. Ambanis watapambana. So mbio of course, najua of course early in the week mliona venye ambavyo walikuwa Gor Mahia wanaendelea walikaribu wachinje seal. Gor Mahia waliponea sana. Nilikuwa nimeweka bet, yani nilikuwa nimesema tu Muranga leo Osborne Mande anamaliza mtu. So but Gor Mahia, where they came from, and they showed the teeth of champions. And I understand we have the technical bench ya Gor Mahia. Wacha tuwasikie walikuwa wanasema namna gani. Character. We expected a tough match, but not like this. Quick 2 goals. But we were not disorganized. We kept playing. In the first half, everything went well. In the first half, we couldn't score. Was fine. But when we went into the SS,
I need to give them another inspirational speak, talking, and I think I told them to do something extra. I think for me, the boys tried their best, and it's just a matter of mental strength that let us down, and concentration. Osborne Monday and Akono. And my good friend Barnaba Nashanga, what is Akono saying? He's saying nothing. Wewe utaenda tusiende weke transcription huko utaona. I have 2 points if you allow me. One, when I, with respect, of course, of Senior Monday, when you say mental resilience in our top flight, I think it is something when you discover such things, in your team, you need to work on it, because our and the top in the country. Yes, these are the top players. So that in a way should not really be a matter, but you have to work on it. Lastly, me, I'm still concerned with the kind of goals that are being conceded in our Kenya Premier League matches. Hiyo game ya Gor yenyewe, ukiangalia hizo mabao tu. Okay, wacha tu, unajua tunasemaga hivi alafu mtu anakuambia wewe ungeenda ufunge, ama unasikia mtu anakuambia tu eti kwani bao unataka ikae aje. Did you see the first goal ya Nairobi United against Murang'a? Did you see that goal and the goalkeeper? You see, that makes sense. We are talking this because inatuuma. My friend, makochi watatoroka. Because some of these things happen without even them knowing. Coach anatrain team inakuwa ready, but mkienda kwa uwanja anapata nyinyi mmetayarisha vitu zenu, ama kuna mtu ambaye ako pale na alafu kuna watu wanaimpoziwa tena like Nairobi United and blah blah blah. I mean, Tony, it is something ambayo iko concerning, and we need to talk about it nationwide. This match fixing thing, it is a disease ambayo inatukula ndani na nje, and we need to be serious. I don't know kama utawahi tengeneza show tuiongelele tu hiyo story, show tu moja tuiongelele hiyo story kabisa. I'm just giving an example, but it is a disease. Honestly, it is not something yenye tunafaa kuangalia hivi tuachilie. Inaumiza. Investigations need to be done. Just to add layers in a minute. Just to add something on Barnaba Islam amesema about match fixing. Kama pia unaboya KCB na Nairobi United, and tunafaa tujiulize maswali more, because maybe one day tukiongelea tunafaa tujiulize root cause ya wase match fixing ni nini. Acha ni watch hapo the root cause. But why would a KCB player match fix? Those people get their salary on time. You get your money on time. Celine, you're getting your salary maybe 80,000, isn't it? Then the game you're getting 300,000 within 90 minutes. It's greediness. Why are you always greedy? Not greediness. So even most of the international footballers, we've had cases that have been put out there. We've seen people who earn 20 million per week still getting themselves professionalism, match fixing issues. It happens. In Kenya, I hope it's not the trend that I'm thinking it is. Naomba isikue. However, then the leadership in football has to stamp the authority, or else watatembea kwa hii matope, na hii matobe itawasumbua. Hii matobe ni mbaya sana. Muachane nao. Sports Extravaganza hapa tuko live. Celine Dantos, Michael Barnabe and Madheka Dennis. And here on TV47, we have our feature game that will be airing to you from 6 p.m. Burnley away at, Liverpool hosting Burnley in the English Premier League is our feature game this particular evening. It will be aired live here on TV47. For those with gadgets, it's tv47.digital. Hapo, ukiweka tu hiyo link, wewe unanyorosha ball mpaka mwisho. Hapa live. Our IT, our technical team, wameweka vitu kila kitu, everything structures ziko tayari to air that game. It will not be buffing. Tutakuwa tunapiga shughuli live. Hapo nimesema. Wakuu mnasema namna gani? Of course najua Man U wampiga nduru, sijui, hapa Dantos alikuwa anasema sijui Mount na hiyo bao yake amerudishwa kwa dressing room aenda aoge na hiyo bao yenyewe ilikuwa offside. Na points ni ngapi? Manchester United
Sasa umeleta hiyo mjadala official. Mjadala sasa nyamazishe tena. Itakuwa ngumu kunyamazisha ndugu yako. So right now as we speak, Manchester United are in number 4, 35 points. Liverpool are number 5 with 35 points. Brentford is number 6 with 33 points. Newcastle 32 points. Chelsea 31 points. Fulham 31 points. Chelsea number? Kwani namba ni mnapata namba kwani mnaenda Now I know why Barnabas leo. Mnaenda kusiaga unga. Now I know why Barnabas is breathing fire today. Did you hear me talk about Chelsea? Did you hear me talk about number Chelsea? 8 currently with 31 points. Sija jomona na breathe fire. And Manchester United, remember Manchester United, you're just a game away from Chelsea being breathing down your necks. So msiache mambo mengi. Arsenal top the standings 49 points. Man City second with 43. Aston Villa 43. Then Man U, hopeful. Pretenders in the top 4. Contenders. No, pretenders. Manchester United are pretenders in number 4 with several teams tied there. But this league, if you lose one game, unajipata huko number 15. Yes. Yeah, so Man U msijifanye kiburi sana. Example. Mkilose tu kidogo mpigwe, mnarudi tu penye mlikuwa. Naonekana watu wa Chelsea leo. Leo watu wa Chelsea leo. At least emotions, down, at least see guys. feelings. Nasema na game yako ndio next. Acha ufungwe sasa. The games that are coming up at 6 p.m. Our feature game, of course, Liverpool Burnley, and that's of course forms the basis of our question. We also have Chelsea will be playing at the same time against Brentford. That's an interesting derby. Sunderland will be playing against Crystal Palace. Tottenham will be playing against West Ham. Leeds are taking on Fulham, and the late kickoff, Nottingham will be hosting the Gunners, Arsenal, from 8:30 p.m. Kenyan time. Liverpool versus Burnley. The question of the day, simu zifunguliwe. Inonda, tunakuuliza, timu gani Liverpool? Timu gani itafunga? Ita-emerge victorious in the Liverpool versus Burnley game. Nasikia kwamba WhatsApp inawaka moto. Sutume basi. Inonda natuma. Anthony, huyu amesema Anthony Topman from Emba East. Anasema ako locked in. Hapo ni kwenye WhatsApp. Mwingine anasema Tony Kwalanda, ebu heshimu the Red Devils, Manchester United all the time. Sasa mnaanza kiburi. Hizi message mbona hamkutuma last week? Tio Mohol Radio. Ni Wakasiaka Gabriel tuned from Narok Masai Mara University. Anasema Kwalanda, please lete hiyo dem kesho kwa 90+. Amesema dem, but I think alikuwa na mean game ama dem. Game ama dem, Buddha. Choose between Celine. Ngoja, ameandika game ama dem. Amesema ameandika dem, dame. Like, leta hiyo dem kesho kwa 90+. I think anamaanisha. Ni game, miss hiyo. Alafu Maandike tu vizuri tuelewe. Alafu Chelsea kichwa, Liverpool kichwa, tuende hadi tamati. Huyo ni Wakasiaka tuned from Narok Masai Mara University. Wakasiaka. Umesema tena kwa nani? Nasikia Henry ako kwa line. Henry! Karibu sana TV47. Hii ni Sports Extravaganza. Tony Kwalanda, Dantos, Celine, Barnabe na Dennis Madheka. Unasema uko wapi? Unapiga shughuli aje? Na jibu langu ni gani? Natoka Nyeri, shughuli napiga vizuri. Unapiga vizuri? Ndio. Nyeri kunasema aje, jua, baridi ama nyinyi mko na snow? Sasa ni baridi, kunakaa kunyesha. Kunakaa kunyesha, so umedunga ile mavili nafunikanga kichwa mpaka ni macho tunaona tu. Mboshori. Niambie sasa, Liverpool na Burnley, unaona itakuwa hiyo game itakuwa aje? Itakuwa hapa TV47. Wewe matokeo yako ni gani? Na Liverpool kichwa. Umesema Liverpool kichwa? Ndio. How old are you, Henry? 14. 14, unasema Liverpool kichwa? Ndio. Wewe unajua Liverpool. Unashabikia timu gani EPL? You know ball. Tushapigwa. Man City. Umetulizwa huko na baridi na kumaliza. Henry. Hello? Yes, Henry unaniambia aje? Modo wa Nyeri. Asante sana Henry asante sana Henry. Pole kwa kupigwa.
Mama na baba Henry tafadhali mpike chakula wao muki jana naumia. Man City imepigwa alafu anaombea Liverpool ishinde. Okay, sawa. Thank you so much. Call 0795045864. Hiyo ni maoni yake Henry. Messages zingine zimekuja Inondo umetuma of course na niko na timu hapa wanaweza changia. Kuna jamaa hapa anasema nini? Huyu ni kijana mtulivu aka Jomba Victor wa Manchester United damu kutoka Nakuru, niko nyuma ya Burnley kichwa. Mwingine anasema ni Braz wa Nambale. Leo kwani mnaonyesha game gani? Liverpool Burnley. Si ndio hiyo tumekuonyesha kwa tags hapo. Loas naitwa hapo. I'm Violet Okanga from Kakamega County, Huisero sub county. Phone number ameniekea hapo. Violet Okanga, umeniekea namba nifanyie nini? I am fully married in my mind, that is. Wacha atatumia Barnabe hii namba. Afike Huisero. Afike Huisero sub county. I am also married. I am taken. Wacha nitumie Dennis hapa. Dennis akona Niko na wewe. Yeah, kuna mtu Mimi anaweza kuwa relative. mimi anaweza kuwa relative. Mimi unless mimi nikuje hit and run. But mimi siwezi keti na kuwa napita haya na kisonga. Huyu mwingine anasema Liverpool win. Mwingine anasema Liverpool bari anasema I will be draw. Halo ni Gilbert kutoka Makueni. Deno uko ni kwenyu? Ama ni Kitui? Ama kwenyu ni Sasa unacheka si useme tu. Ni karibu tu hapa. Kadhonzweni. Kadhonzweni hapo chini. Liverpool straight to the bank. Here ni Gilbert kutoka Makueni. Ham Benson from Nairobi. Hapo Liverpool wanachapwa na Burnley 1-0. Mwalimu wa holi wa Fuller from Eldoret. Liverpool all the way. Hallelujah. Stanley Wambugu, Tony Kwalanda, Liverpool will win against Burnley. Maoni yenu WhatsApp. Liverpool hawezi win hii kitu. Ni John kutoka Kinangop. Yawa, in short lete Celine kesho kwa 90 plus kindly. Oh, correct ile. Unataka niende correct. Mimi hata nilikuwa nataka aende juu yeye alisema game. Ni vile tu aliweka tu hii mwisho. Ya si game. Haya, mwingine anasema hapa Burnley will kill someone. Na leo Muhindi atashiba leo. Ni Brand from Githunguri anasema Kwalanda una watch hii show juu uwa na watch hii show juu yako juu huna maringo funza we sitasema wengine. Sisi kama Manchester City sisi siku yote leo defense hakuna. Umekataa hiyo. Nice bwana, be nice bwana. I'm tuned in mwingine from Webuye, Misiru. Bandu banje we Misiru murie, Burnley all the way. Kijana wa Arsenal ako locked na Liverpool kichwa. Sylvester Embo Liverpool will win. Titus, habari ya Marakwet. Salama. Karibu sana Sports Extravaganza hapa TV47. Niko na Dennis Madeka, niko na Michael Barnabe, niko na Celine, niko na Dantos na pia niko na director Inonda. Unasema vipi mzae? Always Liverpool win. Umeongea kilugha ati umesema ateke? Always Liverpool win. Umesema Liverpool win. Why are you saying Liverpool win? Always Liverpool win. Na shabikia Liverpool for long time na nimeona Liverpool previous game amengangana. So umesema leo Burnley wanapewa kichapo cha Man City. Alafu una watch na nani hii show? Na nasikia uko na mtu hapo karibu. Hapana, niko mwenyewe. Uko peke yako? Yeah. Na uko sure nasikia tu mtu hapa amepumua kama mtu ni TV. Hapana. Uko peke yako? Yeah. Asante sana ndio Titus from Marakwet amesema kwamba Liverpool always in that particular regard. You can always call us 0795045864. Celine, hii game unaonaje ya Liverpool na Burnley? Of course najaribu kuangalia hapa kama wametuwekea lineup na ma comments. Naona kwanza Alisson kwa goal. Hiyo ni Frimpong, Kunate, Van Dijk, Kakes, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Wits, Gakpo, Ekitike. I will not talk early because if I talk early, some people are going to slaughter me. So I'll just wait the first half to end. But I think at the end of the day, it's going to be a Liverpool day. So let's see how the first half goes. But that is a good squad. I think also slot today is going to play a 4-2-3-1, if I'm not wrong. We'll have Hugo Ekitike hapo mbele. Yes. And let's wait and see. Let's see that of course. Dennis Madeka anaangalia timu ya Burnley na watu wamesema kwamba Burnley itapiga msee. Kuna huyu jamaa wetu wa Chelsea Broja ako huko mbele kwa striking. Dubravka kwa goal, Tuanzebe,
alisharudi. Tuanzebe, Steve, Humphreys, Ogochuku, Walker, Perez, Anthony Edwards in squad ya Burnley. Burnley watapiga Liverpool kweli? Vinyaro wanasema tu wale wamesema kichwa kwa Burnley, naona ni kama wanaota mchana wakiwa wanatembea barabarani mchana wakiuza maembe na mapera. Maembe za watu wa kweli. Liverpool sahii recently imekuwa iko juu. Yes. Imekuwa moto wa kuotea mbali. Na pia kwa upande mwingine nikiangalia utakuta kama vile timu yangu Manchester City imepigwa bao 2-0 na Manchester United. Unakuta kila weekend timu ambayo iko top 4 ikitandikwa, lazima kuna mwingine tu ataonja mauti. Kwa hivyo sijui kama ni Liverpool ama ni wale wengine wamebaki. Ama Chelsea. Najua naangalia Barnabe vibaya hapo kwa Liverpool naona wakichukua ushindi. Kuna derby ya Burnley. Barnabe anashangaa uni wa Man City ama ndo timu gani? Barnabe najua atakuuliza saa hiyo mambo tuambie Alisson. But before tusomee comments, najua inaona atakuwa anatokeza ma comments za WhatsApp kwa screen. Bana inaonda venye unafanyanga tu aire vibes. Uniwekea hata comment hapa ya WhatsApp. Alafu alafu nimeona mpaka inaonda amenitumia picha ya Manchester United 2 Manchester City. Ama ni fan ametuma. Kijana wa Arsenal ako locked ni Liverpool kicha. Thank you. Sylvester from Embu, Liverpool will win. Mwingine niko ndani kabisa. Sisi kama wana Arsenal tuko na furaha sana. Ni Dismas Rabin from Tarbo. Huko kwa president. Oya. Hope. Anasema tu oya. Sorry. Niko nafikiri jina amse. Oya. Hope mko fit. Ni Dero kutoka Kitui Mwingi. Show iko fine, Liverpool ita win, but mimi ni Chelsea nategea mbaya. Wote wagoteke wako locked pia. Wife wangu Dorothy ni Man City, pole. Dorothy, wewe ni mtu wa Man City. Pole. Dorothy, kala, pole. Kama anasemanga aje pole kwa mtu Dennis. Pole kama ameshindwa game. Ni soli ya viatu tu soli. Mnazao Nesoli. Hapana, wacha boy Kimanzi. Kimanzi akuja tuambiaje watu pole. Nesoli. Ni soli ya viatu tu. Nesoli. Dorothy Nesoli. Nesoli mami. Nesoli kifetiki yake. Nesoli wife wake. Nesoli. Sema kwa lakini wacha niambie mwingine hapa Nesoli kwa Landa vipi ni Andy Kena wa Haimba Mumias. Watu wa Mumias East. Niko nyuma ya draw. Mani asante kwa ushindi. Sisi kama washika bunduki. Nesoli Tony nipita kutoka Siaya. Watu wa Manchester sahi wanataka kuhate watch game ya Chelsea but tutashinda. That's true. Karen from Nairobi United fan, Liverpool draw, Brentford win, shindwe pepo mbaya, Nottingham to win. Sio already ya. Hello Tony, Liverpool game ni tricky sana, Brav over 5.5 to be safe. Uko serious 5.5 Liverpool? Wewe ndo unawafungia. Tony kwa Landa never walk alone. Sijui amesema nani. Chelsea will win. Chelsea win, Liverpool win, Arsenal wanaweza shtuliwa na Nottingham. Mwingine anasema evening I'm Pavin Rotich, Liverpool must win, Nigeria must win, lastly the Lions of Teranga, Senegal. Violet, Liverpool will win but mimi ni Arsenal fan. Hello sports, tunalis Mgenge watching the show kama kawaida. Gotea analysts kwa studio, nimewagotea. Ni Konki from Narok show iko lit, ni lit. Asanteni sana for your comments. Piga simu sasa tuweze kuwasikia Dantos maoni yako ya hii game ya Liverpool tukikaribia kuingia kwa Anfield. I think Liverpool might win this match kwa sababu ile match Manchester wamecheza. So unapata Liverpool na Manchester ni kama wanataka exchange. So Liverpool they will give it their all. What I think. But also it will be a very tough match. You never know. It will be a very tight match. But at the end of the day I think Liverpool might win ama draw. So I'll go with win or draw. Celine. Kwa nimekuuliza nini yako? Yeah. Nani Barnabe ndio ananiambia sorry. Barnabe hujatuambia pole. Nesoli sema. Tony, I don't know why Slot is not playing McAllister in the midfield, of which I think, for me, I think McAllister is someone who can really change, unless maybe he's trying to, to play mind game and maybe bring him in the second half.
Also, on the other hand, we've forgotten about Andy Robertson on that left side. I think Kakes has proved to be there. Endo also has been forgotten. There's a time these guys were really shining. And honestly, I think this is the Liverpool without Mo Salah. And I'm yet to see. I'll really be keen on Szoboszlai, what he'll be doing in Mo Salah's shoes, because this is a tough task without him. But all in all, I'm seeing a draw. I don't think Liverpool is winning this match. I think the reason why Arne Slot is not playing the players, it's because he's trying his thing. Last season, he was using the tactics of Jurgen Klopp, and right now he's trying to use his team. If you look at maybe McAllister, maybe he doesn't fit on his style of play. Also, Andy Robertson, the fact that we have Kekes there. But I feel like he's trying something. At the end of the day, he might rotate the team, and that's what that matters. Mwambie should try harder, because he might be the next Amorim. We have good names. I remember when they brought Chiesa, he was also, okay, he's a bit old, but I think he's also an experienced player when it comes to opponents like Burnley. So I think maybe they'll be coming in the second half. Most definitely Chiesa will come in. Yeah, so for me, I also think, if in my own opinion, I think Van Dijk is running up. He's lost it in a way. For me, I will start Gomez and of course Konate. In my own opinion, because I think you may believe sana Van Dijk that ana make mistakes zingine na tutaiona tu hapa. There's a mistake atapigwa na watafu. I refuse Gomez anytime. Before we refuse Celine na Dantos pia refuse na alafu na Dennis Madeka aseme si soli. We are taking a very short break. Madukani, I'll tell you why FC Leopards is 1 down against APS.